ரீசெண்டாக ஆன்லைனில் காயல்பட்டினம் அப்படின்ற ஊர் சவுத் தமிழ்நாடுல இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஸ்பெஷலாக சில ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு ஆன்லைனில் பார்த்தேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாஸ் வெரி க்யூரியஸ் டு டேஸ்ட் ஹவு இட் இஸ். ஸோ ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணது தம் அடை. இது செகண்ட் இது வந்து ஓட்டு மாவுன்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் ரைஸ், சுகர், கீ அண்ட் கோகோனட் மில்க். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து நிறைய பொறுமை தேவை அதுக்கு. ஸோ வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஐ திங்க். ஆனால் அவங்க ஊரில் அது ஸ்பெஷல். அது தே ஹேவ் இட் வித் பனானான்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த ஸ்பெஷல் மிக்ஸ்சர் which is made out of coconut oil. So since it's a coastal place, you'll find a lot of coconuts. So in the moon dishes it was made out of coconut. Even the dum vada was also made out of coconut. It had a very coconutty flavor, and the mixture was also very unique, the taste. Can you see? Now I'll show you. I'm just cutting through the cupcake and the dum vada cut பண்றேன். ஸோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சு, பயங்கர கோகோனட்டியாக, வெரி மைல்ட் ஸ்வீட், அண்ட் இட் இஸ் பேக்டு. திஸ் இஸ் த கோகோனட் மிக்ஸ்சர். தட் வாஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி ஆயிலி. திஸ் ஒன் வாஸ் த ஓட்டு மாவு. ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ ரியலி yummy. I think you should all try it. The dum vada and the otu mavu has eggs also. Don't forget to try the almond macarons, which is also very tasty. Most of these recipes வந்து கோவா and Portuguese recipes mimic பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. Do follow my channel for more unique food experiences. Thank you.